Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's another blessed Jum'ah. We are wishing you a happy Jum'ah Mubarak to all the Muslim Ummah. Tey moo nekk the last edition of the Good Morning Africa. ñu ngi jaajëfal ñu nekk di seetaan ñu nekk di safoo di àndaa ñun saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi amaan mbégte lool nag dellu si waat si plateau bi comme nuñ ko dee baaxoo di defee saa su ne rek si suñ Good Morning Africa programme bi dañ di andi suñ studio stories yi both national and international, which will be followed by our newspaper review. And tey daal suñ newspaper review bi tey Amadou Kante moo ko def waaye balaa ñoo start the programme proper rek maa ngi ànda fii suma naataango koo xam ne every time nag daf ma dee bëgg di sonal moom daal su ma waxee suma naataango ku ma dee sonal xam ngeen ne ay Africa moom benn nit rek moo ma dee sonal fii moo nekk Modou Ñang naka suba si yaa ngi ok may ok Julle nay naa la bu baax di la ziare jaay soirée naka waa kër gi mbaa jàmm nga fanaan di la wis juma mubarak di ko wis tam ñu safoo ay Africa TV di ko seetaan si réew mi ak si bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax juma mubarak di leen wax ne dellusiwaat neen fi pour indi leen ay xibaar yu wérti wóor xam naa ne ponk yi si gën a fës incha allah Julle Njaay soirée dina leen ko daal di indi léegi si kanam tuuti ñi faram-fàcceel leen ko Julle. waaw am na solo jërëjëf waaye te sanse bi nice na macha allah. itam africaine bi nice na waaw. jërëjëf comme nuñ ko defee rek comme ñang nu ko waxee tey ponk yu gën a fes suñ studio stories yi dañ am sample collection centers Ministry of Health dañu announce on ne dañoo open all within the Greater Banjul area and West Coast region sample collection center for COVID-19 loolu amal nañ leen ko fi COVID-19 tamit update bi it's not always bad dañ dee faral di wax ne deaths and the number of cases they are increasing on daily basis but this one is a good one hence the number of recoveries as well it is increasing in the Gambia alhamdulillah ñu ngi ñaan rek mu gën a yokku every day ñi ñu far di wér from this virus. These and others are coming on the Good Morning Africa program. Do stay tuned. It's going to be very, very interesting. The first story we have this morning is in an effort to curb the spread of the virus in the country, the Ministry of Health has opened new sample collection centers within the Greater Banjul and West Coast region. iAfrica visited one of the sample collection centers to have first-hand information on the activities on the ground. More of that in this report. This initiative came up after the number of coronavirus infections hit 3,000 since March when the first case was reported in the Gambia. Strategic locations such as the National Independence Stadium and the Buba Zone have been identified for sample collection activities to get more people into the voluntary testing campaign. Public turnout is relatively low, with about 63 samples collected as of Wednesday, according to Dr. Esa Konjera at the Ministry of Health. He emphasized the importance of the service as everyone is a potential case to the pandemic, which is at every corner of the globe. Will say they will not bother themselves to come and test. It is a self-help initiative. You want to know your status, you don't have to sit at home, talking about whether it is a true thing or not. You have to try, know your status. How can you do that? Come see us in all our strategic locations. One in Independence Stadium, others are in buffer zone, and we have different strategic locations where people can visit, get tested, and know their status. So we don't want them to be with the misconception that it is a political motivated thing. Look, this is something that we want to bring to your doorstep. It is up to you to come forward and then get tested. Dr. Konjera mentioned of a few challenges in the data collection aspect, which has prompted the ministry to switch to a digital system. Omar Balde, one of the lab technicians at the National Public Health Laboratory, observed that a lot of people are reluctant in knowing their COVID-19 status because of a noticeable stigma associated with the virus. Contrary to the belief that test results are generated within few hours, Dr. Balde noted that the process in fact takes longer. In the Gambia, COVID-19 results are communicated to those who opted for the test barely a week afterwards.
Betty Ogon, a student of the University of the Gambia who had been to one of the testing centers, said no amount of stigma should turn the public away from knowing their status. While commenting the government for the initiative, Mr. Ogont urged more to be done. Yeah, it's a laudable development. It's a nice one, which I'm worthy of accolade. It's good that the government are taking this thing a little serious. However, I wish they could also, brace up their thumbs and do a little more better. You could see that even the testing environment is not very conducive. This should be a medical environment wherein social distancing should be observed. People should have seats to see that distancing. But you could see that even an old lady even fell down from a block she was seated. So it's not good that we come here, there are no seats. And sometimes we've been here like since morning till this time. So you see that you spend over 5 to 6 hours to conduct, the test and the rest of it. So if they can address some of these little challenges and setbacks, I think it will open ways for more people to come in and test and understand their status, and also it will be a hallmark for us to fight and combat, the pandemic that has caused so much pandemonium in the society. Susan Molina, a British national living in the Gambia for the past 5 years, said she has been experiencing symptoms prompting her to take up the test. She also called on the government to do more advertisement on the testing facilities within the country. I think they should advertise them more because, like I said, the one at Turntable, I could not find it. 2 hours I was walking around and I couldn't find it. So they need to be signposted and more media presence regarding them. But it's a good idea to bring them into the community. But more advertising of the actual places. Other COVID-19 sample collection facilities, according to the Ministry of Health, include the Bursubi roundabout during the hours of 9 a.m. to 3 p.m. The one in Birkama is expected to kickstart on 7th September. For iAfrica News, I am Julde Njai Suare. Wow, COVID-19 sample collection centers within the Greater Banjul area and of course West Coast region mu nekk loo xam ne am na solo torop because time boobu noonu mostly dañ dee dem ban clinic waaye dañ dee dem ñeneen ñu bari ñu ngi wax ne dañ dee ranga be soona duñ dee am wala ñeneen dem ñu ne leen na demal ba next week nga ñëw and sometimes so amee symptoms yi sax danga toog foofu noonu ak sa family members yi ak other people ngeen mix nga su dee ne danga am virus bi mun nga ko wala ñooñu waaye léegi with this I think it is really good because am nañ ko Independence Stadium am nañ ko Buffer Zone Brikama tamit bosam ngi war a open on Monday so lii daal xam naa ne dafa am solo torop ñang li ñuy dem am seen status bi comme gars yi luñ ko waxee rek buñ ko gis as a stigma. COVID-19 is like any other disease and the most important thing you could do for yourself loo mun a defal sa boppa yow as an individual nga toog nga dem nga test ñu ne la ne yoo negative and kon soo paree daal dama war a am news bu ma share man tamit so it's very important comme noo ko dañ doon xaar li bu yàgg ba léegi because centre si ñu ko doon def bariwu doon rang bi bari woon na ba am ñum teyalloo so ñoo xam nga ko bëggoon a test nga far yóbbu ba xam ne balaa moo dem dafa fay ay pass si ko xam ne parewut ko xam nga kooku moom mooy bul dem léegi nag decentralize bi am na si solo bu baax a baax nañ ko yóbbu mu gën a jege community suñ taxoon sax dañoo tànn barab yi nga xam ne marché garage yi rëy ñu ngi fa ñu ut location bu nga xam ne dinañ ko fa def pour nit ñi mën a ñëw parce que loolu yëpp dina dimbale Minister of Health pour ñu xam seen xeex bi ñooy xeex feebar bi ak nuñ ko nekkee di try dinañ ko mën a téye si seen loxo parce que lii yow dafa bokk si point yi nga xam ne soo ko téyee rek di nga mën a xam bu baax a baax waaye dafa comme baax na pour ñu indi lii ni mu jegeñ askan bi tam mun see dem dafa nekk lu nga xam ne lu am njëriñ la seconde li mooy ne comme nu ko British bi waxee government bi tam war na si mun a def advertisement ci bari pour nit ñi yëg ko wone ne da ngeen war a dem test léegi jege na leen ñi dëkk Costa Route dem leen place sangam ñi dëkk Latrikunda Boffa Zone Brikama noonu
so ñu dëkk Bakaw stade bi jegeñ na leen so waaw loolu dafa te nit dogguma la sax because ñooñ buffer zone lañ di kaa dem waaye dañ wër a ba soona gisuñ ko so buñ demee Independence Stadium lañ lekte ñu ne si boori health center bi la nekka so you know communication bi I think ne ministry bi war na koo def façon initiative yi nga ko yóbbu at the local level community level da nga war a communicate al nit ñi exact location ñu xam def ko sax before and su fekkee def nga ko tam nga indi ko because buffer zone ñëpp xam nañ ko fu mu nekk fu kenn waru ko laajte soo demee tent buy am nii soo ko gisee rek di nga xam ne fii la affaire bi nekk te foofu sax war leen ko war a def bu ko football amatut xale yi ñoo dee football foofu ñu def ko si digg bi boobu da ngaa gis ne grade Talinding Latrikunda yëpp Fajikunda ñoom am foofu la ba Latrikunda ñoom ñëpp jegeñ na leen pour ñu dem fa nga dem def ko Brikama def ko tam lu mel ni Kostoru soo dafa nekk lu nga am solo waaye comme ni ko waaye lu way rek communication dafa nekk suñ problème te boo defee lii communiqué to gis nga mu ngi wax ne nit ñi génnuñ li ngeen fa fekk si nit bariwul so dafa des xibaar bi dafa war a àgg si nit ñi te dafa jar ñi fay radio si o ñu dem si plateforme yaa ngi bëri am na ci ngante sax du fay dem si jotal ko askan bi def nañ lii fii lii ku bëgg a xam feebar ndax muñ si yow boo dëkkee fii demal fële waaye loolu duñ ko dee def di si loolu taxi pour ñu am resolve bi dafa xaw a jafeñ tuuti dañ dee bilem askan bi waaye fekk si ñoom boo demee lii ñu bëri yëgu ko mais bi ñi dëkk Bakaw sax yëguñ ne mu ngi si stadium bi ñi dëkk Talinding mais bi yëgu soo loolu dafa am solo bu baax xibaar bi di àgg si nit ñi ñi tax ngay def loolu second itam place bu ñu ko def bu ko nit ñi itam ñu bëri yoru comme ni ko keneen waxee foofu noonu amul toogu ay bloc leen teg soo war nañ ko préparer nga xam ne dafa war a mut even right now social distance leen wax waaye ñi dugg si ñoom war neen mën a am fuñ toog ñeneen ñi itam si biir because nit am na ñu nga mënuñ taxaw wéruñ am neen beneen feebar bu mu mooy ak lii soo suñ taxawee mun neen daanu soo def lu mu laaj nag dañ ko si war a def balaa ñoo def lu nekk waaw am na solo I mean COVID-19 sample collection center bi nekkut stigma bi rek but sometimes tamit façon yi da nga create conducive environment pour nit ñi sawar mën a dem foofu noonu waaye soo demee amuloo toogu fooy toog si brique ngay lañ la ani nga toog foofu noonu te amul ventilation place baa ngi tànga da nga taxaw te wéruloo nylon la and all that boobu tamit dañ ko war a seetaat comme kii nu mu ko waxee rek comfort bi tamit it's very important all the COVID-19 testing facilities should be conducive for people to be able to go there and use loolu noonu dafa encourage more people to go for testing and COVID-19 it's not a death sentence man Buma for them, I was so curious. Mane, I will not leave this place without conducting a test myself. So I decided to conduct the test. Time bo uno, then they want so test. Then they jail 3 weeks, sometimes even 1 month. Balanga Balanyu latex on you call and you you are either positive or negative. While legi hamnane, there is a slight improvement on that because man the buma ko jele that was on Wednesday. On Thursday night, text my resolving I am negative. So alhamdulillah, I am glad to know that I am negative, and I am just imploring on all of you to go out there and test. It's not a death sentence. The most important thing you could do for yourself is to know your status. In anything that nekut coronavirus nekut dara so very direct demal nga hol sa status nga ham nakala sa wirgu yaram bi tollu. Amna ci solo bu baax. So we move on to another issue relating to the same thing, of course, COVID-19, because about half of the coronavirus patients in the Gambia have now recovered from the respiratory illness after 8 new recoveries were reported on Thursday. More of that in this report by Ndai Sise. The total number of recoveries from the coronavirus is now 1,275, according to the Ministry of Health. But with 34 new recoveries reported, a total of 3,101 people are now known to have contracted the disease. 2 new deaths took the overall death toll to 99. The 2 new deaths, a male and a female, were on treatment at the Medical Research Council unit in Fajara and the sanatorium in Banjul. The Gambia currently has 1,727 active cases and a good case fatality ratio of 3.2%. The Ministry of Health on Tuesday announced the opening of new centers for sample collections within the Greater Banjul area and the West Coast region. The centers are situated at the Independence Stadium in Bakau, the Buffer Zone in Talinding, the main runabout in Brusubi, and in Brikama, the administrative capital of West Coast region. For iAfrica News, Ndai Sise. Lulu, I'm not solo torop recoveries. Currently, it's 1,227.
That is a very good news. And active cases is 1,727. Lulu dal at least Santa Yala la. bu You baax a know, baax. recovery si ñu ngi ñëw. Death toll bi tamit over the since this week moom mu ngi low da nga gis is either 0 or 1 or 2. So mu nekk loo xam ne daal ñu ngi ñaan yàlla daal mbas mi daal mu génn fi. Recovery si daal the more people are recovering the better. And death toll bi daal yàlla dimbale nañu mu ngi wàññeeku ñu ñaan yàlla rek xam nga ñu exercise patience ñu adhere to the measures social distancing ni washing hands yi and all that waaye xam nga ñang Gambien bi dafa faral di def benn mbir moo nekk ne daal su starté dañ dee start waaye su demee ba si digga bi rek ku nekk daf dee bàyyandiko waaw moom loolu moom yàgg na suñu aada la nag culture la lu waa sax da ngay dégg ñu ne moytu ñetti fan yi rek wala 5 days yi njëkk yi because it's not yaay nekk exemple bi parce que suñ demee ba yàgg et puis ñu koy toppee sax ñoom seen boppa sax ñooy njëkk a relax ngum exactly so su boobaa nag ñi koy topp moom boobu waxi noppi la te dafa leer nañ dafa leer face mask yi moom ay askan bi try nañ si because moo tax result bi am si askan bi li ñoo wax lu ko wàññeek du ay kofeek du ay marché du ay dara ay jumaa yi yëpp lu ñu wax lu ñoom askan bi lu ñu dee wax muy face mask yi ñoo sol fi fekkee feebar bi dafa wàññeeku boobu la waaye di yeneen kon te ñi si bëri nag ñu wax dëgg yàlla ñu ngi ko def because pour nga gis sa right now ku ko amewut mais bi takku ko waaye mu ngi si poosam or something like that donte le sax ñooñu loi bi leen ragal wala police bi leen ragal dafa des waaye ñu ngi ko fu ñu ko war a tekkee ci biir moto ñi si bëri dinañ ko dee def donte léeg-léeg nga gis si Santa Jaañ sax waaye amul problème dañ ko dee takka te mun nga gëm lu askan bi wax because gis nga nu affaire yi di wàññeeko te gis nga bu njëkka ay 100 plus cases nga doon dégg léegi mu ngi wàññeeku kon seen jàngati askan bi ñu si def ne face masque bi askan bi war nañ see continuer di ko sol di ko takkaat dañ risolom askan bi ñoom li ñu wax résolve bi si face mask bi la police yi tamit enforce lii because léegi ñoom tamit ñu ngi bàyyande ko de because sometimes danga dem démba rek man doon complain ma ne dama dugga si moto boo xam ne half of the passengers soluñ face mask ñu romba police station bi and then waxut gaay dara so ñoom lu bees rek loolu dañ ko war a bàyyi xel tamit ñu make sure ne at least suñ starté initiative ñu continuer ko especially bu mel nii coronavirus problème bi sax julli dañoo dem ba jàpp si ay nit caaj leen fay leen next minute nga gis ku di ko def kon li nga kën gole da nga ko tooñ ki nga jëkk a jàpp da nga ko tooñ te caaj nañ si ay drivers lu tax waxuñ seen passagers yi ñi sol ko caaj si ay nit so lan moo tax nag next minute nga gis nit ñi di ko def kon tooñ nga kële kon li nga caaj kële normally da nga ko waroon a delloo because yow sa boppa respect loo loi bi so first day 5 day first week loi foofu la yem si ñun li si des moom dañ ko tëral fële loolu daal dañ ko war a bàyyaat xel tamit war nañ ko bàyyi te kon ndaxam askan bi ñoo def seen jàngat ne face mask bi su feebar bi di am dellu gannaaw boobu la kon war nañ see gën a mën a di wax ak nit ñi still naa ñu continuer di wax ak nit ñi ñu koo sol di wax ak nit ñi ñu koo takka si nekkee si biir nit ñi soo def si baax comme que boobu leen gis ne moo ñu gis nekk di génne soo waaye nag ñu téye ko bu baax a baax soo am na si solo bu baax waaw am na solo lii daal ñu jàpp si ñu yëpp ñu dimbalante police yi tamit ñu start di enforce this emergency regulations like the wearing of face masks and the like gaa ñu ngi relent si loolu noonu fu mu nekk nii te warut a nekk coronavirus bi daal collective responsibility la rek ñu yëpp collectively we can remove the coronavirus away or from the Gambia, or we can make Gambia COVID-19 free. In that, you move on, you wasilenen. The Gambia Armed Forces 22nd Contingent, led by Lieutenant Colonel Yero Jallo under the United Nations Peacekeeping Mission in Sudan's Darfur region, returned home on Wednesday after completing their mandate. They have been replaced by the 23rd Contingent, GAMCO 23, which consists of 132 personnel under the command of Lieutenant Colonel Ibrahim Krubali. 66 personnel of the latest contingent have already left for Sudan, and the remaining are expected to leave on the 23rd September 2020. More of that in this report. Speaking at a farewell ceremony for departing troops, Colonel Usman Gomez, the commander of the Gambia National Army, said soldiers should not violate peacekeeping values and should exercise professionalism at all times. You already a military personnel. Your professionalism should not be compromised. Am I clear? Your integrity should not be compromised. Am I clear? Yes, sir.
respect for humanity, respect for the rule of law, respect for human rights. You dare not to compromise that. Am I clear? Soldiers that previously embarked on a mission once complained of the existence of corruption in the system, as most suspected that their salaries are usually deducted by the government. However, Lieutenant Malik Sanyan, the Deputy Public Relations Officer Gambia Armed Forces, refuted those claims, and this is what he has to say. That knowing exactly what their entitlements are, the Gambia government, working in concert with the military finance, would take that at face value, in good faith, and pay them upfront before those monies are eventually transferred from the UN system to our coffers in the Gambia. But then I can assure you that there is no single corruption. The Gambia Armed Forces High Command always has, that best interest of its soldiers, in mind at all times. Lieutenant Colonel Ibrahima I. Krubali, former commander 4th Infantry Battalion at Kanilai, is the commander in charge of the Gamkoi 23 to Sudan, and he said he has confidence in his men. Because my men have extra training. They did their pre-deployment training. They are physically and mentally prepared. The Gambia sent the first contingent of soldiers to Darfur in 2004, and since then, troops keep replacing one another. But this contingent is believed to be the last until the United Nations decides otherwise. iAfrica TV, Omar Ahmad Toure. Wow, the last contingent to Darfur until the United Nations says otherwise. Dolo amna solo. Pum nekani mbas mi mufi why with all that sun soldiers si sun takaderi nyunge def can sen kente like that and make sure you them Darfur for peacekeeping mission. Just since 2004 la Gambia start, and since then every year then they muna them Darfur for peacekeeping mission. Ñi suñ demé ñi ñu ngi ñëw, and currently amna badge bu dem, amna badge bu nekk di ñëwaat, so mu nekk loo xam ne daal am na solo. Humanity daal li moo wone ne humanity comes first, even with the mbas mi and everything daal ñoom ñu ngi seet ne seen responsibility la pour make sure ñu dem tamit ñu ñu help the Darfur region pour ñu maintain peacekeeping foofu noonu. te peace ba comme niñ ko dee waxee ñang jaama moo nekk yëpp, mbas mi su fi nekkee amuñ jaama dañoo fàtte mbas mi si jaama bi la ñoo focus on, so jaama daal mooy yëpp, soo amee jaama am nga yëpp. loolu moom am na solo bu baax, xanaa di leen ñaanal rek ñu dellusiwaat tam ñoom ñëpp si fii ak jaam nuñ demee ñu ñëwee ko bu kenn manqué yi fekkaat fi tam réew mi si jàmm. Loolu am na solo, su ko defee nekk na lu am solo ak nu leen seen kilifa yi dénk suñ demee responsabilité bi ñu am. Loolu yëpp xam naa dégg nañ ko te xam naa dinañ ko jëfee. Su ko defee am na solo dem dox jàmm, soo yaakaar naa tam bëgg nga jàmm xew fa fi ngay dem, bëgg nga ko bàyyi fi tam sa gannaaw fekk ko fa ànd ak moom tam ñëwaat. Loolu la leen di ñaanal. Taxawaay bu am solo la boo xam ne am nga Sudan at yi yëpp dafa yàgg am problème. Looloo tax ndaw yi Afrique yi ñu bëri dañ fa dee ebal seen ndaw ñu dem fa pour am taxawaay bu nga xam ne jàmm dina fa dellusiwaat. So loolu moo waral tey ñii dem jiite leen di lieutenant bi nii tam nga xam ne yàgg na si service bi, gis nga ñu ngi nii si biir plaine bi. So loolu nekk na lu nga xam ne julli lu am solo la. li si gën a important rek nañ xam ne leen yóbbu te xam nañ ko bi ko seen kilifa Ousmane Gomis wax na leen ko. Su ko defee itam li si des mooy ñaanal leen ñu ñëw ak jàmm. because Gambie ni ñu ràññee leen Darfur, ñu ràmmee leen si biir réew mi si àdduna si pour buñ demee uti jàmm ak buñ demee taxawu réew pour mu am jàmm. dañ si dee am liggéey boo xam ne bu am solo la ba nga xam ne ni UN ak Afrique yëpp ràññee na leen si seen taxawaay c'est Sudan ak feneen waaw. am na solo ñu ñaanal leen jaama rek, ñu dem si jaama ñëpp si waat si jaama, ñu fekk ñu fi nekk tamit si jaama moo gën a am solo. ñu move on to another issue, trending issue boo xam ne all these days ñi ñu ko waxtaane moo nekk market vendors yi ñoo at major markets ñoom ñoo bugg a def sit down strike ndax ne dañ wax ne closing and opening hours si favorwood guy. That is due to the COVID-19 emergency regulations. Vendors at the major markets in the Gambia are to begin a sit-down strike on September 7 over COVID-19 regulations that limit and segment operating hours for food and non-food item sellers. Markets in the capital of Banjul, the Kanifing municipality, and the West Coast region will be shut down after several
will be shut after several requests to have an audience with the government fail. Aissatou Tamba has more of that in this report. Under current COVID-19 regulations of the markets, food sellers are to open from 7 a.m. to 2 p.m., while non-food sellers open from 3 p.m. to 6 p.m. The market vendors want a return to the normal operating hours from 7 a.m. to 7 p.m., or that all vendors open and close at the same time, with extended operating hours. The market union president, Pajibi Gazama, said they have written about 10 letters to different sectors in the government, including the Office of the President, the Ministry of Health, and the COVID-19 Emergency Response Committee, but got no reply. Ahmad Gay, a member of the union and a vendor at Latikunda Market, said the regulation of markets is unfavorable. nit ñëpp ñu ngi takk masque different yow boo nit duggee sa bitik bu génnee keneen mooy dugg. Everyone in the market usually wears the face mask. There is a difference because if someone enters your shop, it takes time before another enters, and different from what is happening in the vehicle. It is only during the feast when the markets are tied up, and I have never came across anyone that said there is a confirmed case in the market. Let them allow us to work, because if not, we will go ahead with our strike, and we will be going to the media houses to make our announcement. Keba Gay, a vendor at the Yundu market, said while the limited operating hours is unfavorable, the total closure on Sundays for fumigation is problematic. boobu tombé wut ak dimanche waaye marché bi dafa jege garage bi bu mujjee bi dimanche bi moo ci topp bu passé moo ci topp dañoo dajje woon sama place. That was the third time they break down my shop. The first and the second time they took my materials. The market is too close with the garage, and the fourth one was just this past Sunday. I was lucky that a kid shouted for help and they stopped the thief from taking anything. They called me, and that was the time I came and took the materials home. But before I do so, I took the matter to the police. The market was empty because they closed it down for fumigation, and that will not even take them 2 minutes. And after then, the thieves have access to break down my shop. The market union said the regulations have to be unbound to limit the financial damages it causes on vendors. But the Gambian government said it is necessary to curb the spread of the virus. Reporting for African News, I am Aissatou Tamba. On the line with us this morning is the Secretary General of the Serekunda Market Committee, Seydina Fall, and he will be talking to us on the issue because there is latest development. Assalamu alaikum. Salam. Mr. Fall. Not Fall. Well, understanding tay yena ngi wara meet. It's not Fall, Negus Fall. It's Seydina Kebe. All right, sorry about that. Seydina Kebe, Mr. Kebe, tay understand nañ ne yena ngi wara meet ak nguri Gambia pour waxtaan li aju sen demand si. Tay lan mo nekk yeen sen expectation be from the meeting? Anyway, ñun dañ jóg rek pour tànki jàmm. Sit down strike bi defuñ ko ngir fitna, defuñ ko ngir dara, because li xew mooy ñun biñ ñu tëjee ne nañ ubbi 3 o'clock ba 6 o'clock daanaka jaay amul dara amut te everyday yaa ngi paas di jóge ko sa kër di paas di ñëw wala am na ñoo xam ne ngeen la ko essence dem ñëwaat doo jaay dara so marché yi daal ñëpp ñu dunda benn jafe-jafe bi daal kon ñu kon gis ne daal kon dafa jot kon ñu toog suñu kër yi ndax suñu nekk nii bu fekkee ne yow everyday yaa ngi ñëw marché te mënuloo am dara you are running for a loss te once yaa ngi ñëw yaa ngi def expenditure everyday da nga you are going for a loss so si kaw loolu daal ñun ñëpp ñu nangutoo ne daal kon léegi comme ñun bindoon nañ government amuñ benn response from them bind nañ president office bind nañ minister of health amuñ benn response from them te nekkul decision letter because letter bi ñu koy yóbbu rek mooy 21st of August last month before loolu am na yeneen yoo xam ne nii di same thing leen doon request nañu jox time boo xam ne nii moo ñu favor because business soo koy def da nga ko def si waxtu ba waaye soo toogee ba 3 o'clock nga xam ne ni ñi war a jënda customers yëpp dem nañ jarul nañ seen kër nga ne ñu nañ ubbi daanaka loolu moo indi jafe-jafe bi ñun tam ñu fii ne daal fi mu ne nii comme marché yëpp ñooy dund benn jafe-jafe léegi kon ñu ne daal ñun nañ tëj suñu marché yi daal ñu toog
bi loolu xewee nag ñu ne nag balaa ñoo def loolu foog ñu mit di medias waxtaan ak medias yi fu waaye mun a eggale xibaar bi rek ñu eggale ko fa tàngoor dar xibaar bi circulated mun naa wax ne almost ñu def yëpp yëg nañ ko so si kaw loolu ñoom itam dem nañ léegi ko ñu jox ñu costi call pour ne nañ dem fa waxtaan ak ñoom loolu nag ci lañ nekk depuis démb ban tey amaguñ nag benn information boo xam ne dafa ci waaye anything rek lu ci mën a nekk rek we let you know. waaye seen meeting bi loo leen fa sentu yéen tey. liñ fa séntu ñun. Non wax dëgg yàlla mën na ko laa wax ne lii lañ faa jëlee because amuñ any close relationship with them ne ñoom lii lañ bëgg a def wala ñun lii lañ bëgg a def so ñun daal ñun we have a position suñu position daal li nga xam moo nekk si ñun moom mun naa la ko waaye li nekk si ñoom digga su ma la ko waxee dinaa la wax loo xam ne nekkut. léegi ñoom suñu waxee ne still now ngeen negotiate ngeen stick to the time bu government bi wax ndax yéen di ngeen nangu o still now yéen position boo leen téye rek position boobu ngeen naa maintain. bu fekkee ne jox nañu time bu ñu fii ba kañ ñu gis ne loolu féema nañu la mun nañ ko jël waaye suñu fii bu na wax dëgg yàlla kon ñu toog suñu kër yi sax moo gën wax dëgg yàlla because doo mun di ñëw marché every day di lakka sa paas def ci te doo am dara amul njëriñ. léegi sit down strike bi su dee ne government bi nangu loo leen wax te yéen tamit nangu leen lu government bi wax da ngeen naa embark on sit down strike. so sit down strike bi nag léegi kañ la moo how long will it last. ba ñoom ñu tontu ni rek. léegi yéen daal da ngeen waaw ba ñun daal ubbi lañ bëgga ubbi daal lañ bëgga suñu su fekkee ne ñoom pare ñëw tontu si loolu ñu toog seen office ñu toog suñu kër yi rek. ba saa yuñ leen ansaree waaw seen saa yi ñu waxee ñu ñëw liggéey si comme ñu ne feebar baa tax te ñoom marché lañ identifié mais marché yi ñoo am xat-xat te fi mu ne nii yow tey soo ñëwee lu mel ni Serekunda nga dem lu mel ni Latrikunda nga dem ni Old Yundum nga dem Brikama kaw tali yi ñu ñaa ngi fees fépp comme ay sax ñu police yaa ngi gis loolu def everything mënuñoo wax ñuy dara di tëj marché yi nga xam ne ñooy fay taxe di fay everything si kaw loolu noonu ñoom ñu mën a waxtaan ak ñoom ñu jël beneen décision boo xam ne arrangé ñu toog suñu kër yi rek comme loolu lañ bëgg a su feebar bi demee kër bu demee rek subaa ñun ñëpp ñu anti. waaw Gambia government tamit Mr Kabe dañoo wax ne dañ def lii ndaxte mbas mi moo fi nekka te dañ bugg a make sure ne mbas mi mu génn si Gambia bi fii moo taxit ñu andi regulations yooyu noonu pour ñu social distancing mu nekk foofu noonu ak ñi tamit weya max yéen léegi su dee ne def nañ yëpp the same time ñëpp ngeen ñëwandoor the same time yéen ñëpp ngeen close andoor the same time yan jéego ngeen naa def pour make sure ne ñuy ñëw ay ñuy dugg si marché ak ñuy jaay tamit dinañ exercise social distancing and tamit dañoo sol max. waaw jërëjëf si question boobu mun naa laa wax ne Serekunda wala marché Gambie bi in fact sax depuis ñu start régulation ci lu mel ni raxasu ak bi ñu jógee marché yi yëpp because marché yu bari ñu ngi am ay mbootaay. hello. yes. marché yu bari ñu ngi am ay mbootaay bokkut ak committee bi itself. am na yenn ay association yoo xam ne si marché bi nekk si umbrella of the market. ñooñu ku nekk génne na xaalis dem jënd box tasaare ko si marché yi ñu raxasoo. bi ñu introducé face mask bi ministre waxee ne ministre of justice bi waxee ne face mask is compulsory fi mu ne nii amul beneen borom bitik booy dem biir marché Serekunda te borom amul face mask. ñu ngi raxasu ñu ngi toog face mask. at this time fi mu nekk nii marché Serekunda wala marché yi nekk bi Gambie bi situation bi amul benn place boo xam ne di nga fa fekk ñaari nit at a time wala ñetti nit at a time because da ngay toog di whole day doo attend a customer some na ñoo xam ne nañ toog 2 days di attend one customer so foofu noonu mënuloo wax ne public garden mu foofu noonu so biir marché moom ñun mun nañoo aso government ne biir marché du am benn public gathering mun nañoo aso ne képp koo xam ne yaa ngi amee place si marché bi di nga am face mask soo amee customer to attend da nga wax customer bi mu use face mask am because soo xoolee xel soo bàyyi xel Gambie fi mu nekk nii daanaka fi mu ne nii ñëpp a use to face mask customer bu ñu am daf day ñëw dugas even julli tabaski bi passé nii sax li ci ëpp ñëpp suñu ñëwee dañuy ñëw ak seen face mask so kon pour biir marché ñoom pour ñu wane ne face mask danañ ko toppa wala régulation danañ ko toppa loolu du suñu problème loolu ñu promise ne loolu dina am waaye nag ñi si kaw tali yi ñi nga xam ne ñu ngi leen a tëjloo seen bunte yi ñuy tëj kiokolo suñu tëjee gars yi fees tepp si buntu yi foofu di jaay lu mel ni nga ñëw Serekunda si laat ko mbarut guy bi laat ko mbarut jigéen ñi ñooy jaayee ak si guy bi fay la dañ fay fees tepp su ko ba ngoon ñu fa
police yaa leen a gis government ñu ngi a gis oo leen dara ñu ne nañ tëj marché yi. Mr Kebe ñu gis ne foom ngeen benn dégg nañ benn tur bu leen def Gambia Market Union loolu kañ la problème bi moo tax mu judd wala mu ngi fa woon balaa. non Gambia Market Union it was initiative yaagoon na xelaat boo xam ne ñu ngi ko xelaat suñu biir. waaye wax dëgg yàlla bi Covid-19 bi dugg si first 45 days ñu defoon ñu toog ñu soona daal ñu ne léegi nañ toog ñu orienté marché yi ñu waxtaan ci lañ koolante bi ñu koolante si biir waxtaan bi ci lañ ñëw with the idea of ne nañ ko name to Gambia Market Union. So on the process ñu lay down suñ plan because at the time dañu amoon plan A and plan B. Plan A was naka la ñoo def ba nga xam ne ni government dinañ ñu dimbale pour ñu ubbi. So that plan was successful in the sense that ne bàyyiwoon nañu ñu ubbi from 2 o'clock ba 6 o'clock. Okay. Because at the time dañu amoon complete lockdown. So plan B was naka la ñoo formé the Gambia Market Union. That was our plan B. So boobu noonu tam ñu woon ci process bi def nañ am nañ congress not permanent posts waaye temporal task force la rek boo xam ne waaw task force boo xam ne ñoom dañ leen tax pour ñu make sure that ne Gambia Market Union bi li mu war a am yëpp na ko am ñi war a marché yi ko war a yëpp rek nañ ko yëg throughout Gambia waaye tàngoor fi mu nekk ni daanaka saaku léet na second phase bi mooy li ñu doon def mooy dañ am pour dem meet the mayors the chairman and loolu tam def nañ ko so amoon na ñeneen ñi war a dem pour def consultation waaye because of bi ñoo jeexal ak mayors yi just julli tabaski bi jege na amuñ jot chance so si kaw loolu ñu julliwaat rek pendant 2 days or 3 days la ñoo wax ñu kuraat for a lockdown so automatically loolu moo ñu disturb fi mu nekk nii ba tax na mu ngi ñëw go further with our consultation. loolu am na solo dégg nañ si radio sax ñu ngi wax ne ku responsible coordinator corona coordinator bi Dua Sanyang mu ngi wax ne moom jotut benn lettre bu nga xam ne yéen yóbbu ngeen ko si ñoom si moom so loolu waaw da ngeen ko xamut wala da ngeen ko xamut position am wala lan moo tax demu leen si moom. waaw loolu dëgg la anyway man nekkuma woon ku bind lettre bi because ki ñu tànnoon as Gambia Market Union secretary bi moom moo bindoon lettre bi moo ko doon yóbbu waaye we learned that ne daf ko drop in a wrong place waaye man dama wax ne loolu it shouldn't happen because yow su fekkee ne yaa ngi drop a letter to a place ne ñi ñoo ko moom fu ko drop war na ñoo mën a xamal ne fii du lii du pour fii then this rap directly wala fi nga war a dem waaye xam nga man du ma leen mën a understand yow dama laa jox li ma laa jox xam nga ne moomuloo ko bul ko jël fi nga ko drop war nañ koo jël si yéen daal daf leen waroon a direct fu lettre bi jëm definitely dañ ko waroon a direct su nekk nii doo mën a wax ne kale la waaye mistake bi ñoo ko bokka man maa laa jox loo xam ne moomuloo ko ne ko moom ma ko li ñoo def it's not honesty because yow loolu moom nga jël ko it's not honesty kon daal tey si ngoon ok am na solo moom bi ñu waxee moom dëgg-dëgg li mu wax mooy moom jox benn lettre waaw ok moom Dua Sanyang so mu mel ni daal yéen a ngi waajaat pour dem toog ak nguur gi te am ngeen yaakaar ne seen bëgg-bëgg da ngeen si déggoo ak nguur gi am ngeen yaakaar boobu waaw dëgg la yaakaar boobu lañ am kan moo leen oo si nguur kan moo leen oo ministre moo leen oo wala kan moo leen oo yéen kan moo leen oo kan ngeen di seqat meeting bi waaw anyway according to suñu information bi meeting bi ñu held démba am na suñu benn naataango bu nekk marché moo doon wax ak Lamin Cham gannaaw bu gaa yéegéeli ak suñu beneen jigéen bu nekk ak Serekunda fii tam ñoom ñoo defoon facilité bi suñu kër meeting bi waxoon nañ leen nañ def facilitation pour ñu make sure that ñu yëg li xew so bi leen xewee Lamin Cham bi boppam moo call kenn si ñooñu wax ko ne ko dafa bëgg a gisee ñun ni ki démba waaye kan mooy Lamin Cham Lamin ak position am Lamin Cham we had that name is a protocol to office of the president ok waaw so bi loolu xewee moom lañ jokkoot ba démba waat mu koolaat mais bi tey nañ fa dem jërëjëf Mr Kebe jërëjëf thank you very much thank you so much thank you loolu am na solo kooku daal mooy Mr Kebe secretary general of the Serekunda Market Committee moom moo doon waxtaan ak ñun about the sit down strike bi waaye mu nekk loo xam ne daal tey xamut daal lan la ñoo expect from the government of the Gambia waaye ñoom daal lu ñu wax mooy daal ñu ngi seen position bi foofu la ñoo maintain ñu ngi ko takka daal ñu ngi ko takka ba léegi polog ko tam waaw sit down strike bi daal dafa continuer su dee ne nguur bi deful luñ bëgga waaw loolu la te julde sax dama de seen làmmiñ bi àgg na si kaw because soo demee ba
comme ni mu ko waxee ko xam ne protocole la si président ku jege président bi si kon mun ne wax ne seen ñaxtu wala seen jooytu àgg na fa te dafa nekk lu nga xam ne lu mu ëmb si ay jafe-jafe dafa bari moo tax xam naa ne nguur gi duñ seetaan mukk lii di war a am te gisewuñu ak jaaykat yi su fekkee ne nguur gu xereñ la war neen mën a gisee ak jaaykat yi waxtaan ak ñoom because ñi ñëpp société bi la because lii ñuy def ñoom ñu ko def sax dinañ si coono meeg sool su fekkee dafa am sa samedi dimanche market yi duy ubbi loolu rek c'est problème loolu dafa jox askan bi problème ñàkk a ubbi dimanche gi ko waroon nañ ubbi ba tuyal fi ñuy ndugg dañ war a xam ne am na si lu gën a bëri si askan bi dañoo xëy lijjanti ci dépense léegi samedi lijjanti nga àjjuma bu samedi léegi bu dimanche amaguloo ko marché boobu ñu tëj ko mun na am soo ko amee xam sa jabar bu ko man fu ma dëkka da ngaa gis jigéen ñi di wër di ut lu ñoon duggee di dem jënd fi benn géeja jënd fi benn tàmbajang jënd fale benn lifin benn majji c'est problème soo man loolu comme xëy na lii dina si indi saafara waaye loolu rek daanaka moom saafara si jul jàngoro la si askan bi because askan bi fi wax nañ ko fii ba tey 95% bi amul dépense bu bokk ndey ak baay kooku nag boo ko bëggoon ndugaloo samedi ndugaloo ko dimanche ndugaloo ko monde c'est problème loolu daanaka mun nga wax ne askan bi yëpp kon ñoom xaw na ne bëgg a dee nguur gi nag foog bu gisee loolu war na si am taxawaay bu nga am te nguur du seetaan luy disturb ak askanam war na si am taxawaay waxtaan ak gars yi ñu seet lan mooy di best solution ñu def ko pour gis ne jàmm dina am ñu continuer dem waaw am na solo we hopefully ne dañoo reach a decision boo xam ne daal dina jàppale ñëpp du lor kenn loolu moo daal di jeexal suñ studio stories yi waaye dañoo jël a short break ñu come back for the newspaper review bu leen dem fenn am with Amadou Kanté. si ñëw bi nga ñëw seet si suma tabax gi kontaan naa ci trop trop. maa gën a kontaan bi ma ñëwee fekk sa tabax bi toll fii waaye nag man kontaanuma ci sama kër gi man. lu xew. ndax umpalewul woon ne ñoo bokkoon nekk Europe. dëgg la jamono yu ñu nekkee foofu yëpp man ak yow maa ngi am benn waay maa ngi ko yónnee xaalis bu bari pour mu sampal ma suma kër. te ba léegi tabax bi àggul fenn. te yow nga waxoon ma ne ma bi nga starté samp yàggul léegi nga toll fii foo jaar. li waral loolu nag mooy dama ànd ak waa Baluwo. kon su ma la déggee Baluwo dañuy yëngu ci samp kër tamit. ni ngay def nag yomb na da ngay log on to www.baluwo.com mun ngaa jënd ci ñoom ciment suuf banta weñ ba ci daaj yi nga xam ne di nga ko soxla lépp lu jëm ci wàllu samp rek mun nga koo am ci lu yomba ak Baluwo daal yaay dugal sa xaalis fi nga ko bugga amee ko ci ni nga ko buggee. Debunking COVID-19 myths. Myth 1. Mi wulnani corona de. Nanga tabaleño. Alade corona anda leñol, corona anda leydi, corona anda sare, corona ko fof jaggata anda balejo anda bodejo. Ayande leyde de kertuɗen fof no jogi corona. Gambia ko hen tawa. Myth 2. Aha. Hana ko gonga nyamugol laaj e renite coronavirus. Alade nyamugol laaj renatama ɗum wona gonga.
continent ko woni gonga kon continent loten juuɗe men ɗe ndiyam e sabunde acciten 1 meter distance hakkunde meɗen continent sartaji ɗi ɓe wi pour renen hoore men renen yimɓe ɓe. Myth 3. Aha an aɗo andi Gambia tawaka coronavirus wata wurude e nguleke. Alade corona wura e nguleki corona wura e ɓuɓol a yande leyɗe ɗe kerɗuɗe fof no jogui corona continent loten juuɗe men ɗen e sabunde waren ñaw o ka juuɗe meɗen te waten memu guite men ɗen kine ɗe e hunduko ko sabunade corona ko ɗo wallirta. Myth 4. Mawɓe andani corona ko tufunde tun no woni ala ko dowre ala de corona naka dowre dulaji gonno ɗo tunduji gonno ɗo eɓe jogui cases ji corona wona ka tufunde tun woodi de andiron ɗum noon. Welcome back after that short commercial break. Dañoo wax ne lii daal lu ko ñu ko dooleel moo nekk Star GSM company ñoo seen makam ngi taboo koto Latrikunda Brikama ak Talinding moo nekk seen main branch bi ñu ngi si mobile installation, satellite and mobile repairs. Anything you need, especially in this COVID-19, you can go to Star GSM company. Amadou tey newspaper review yi ban ak ban lañ am. Di nuyu Modou ñan tamit bu baax sànq dégg naa yaa ngi koo tooñ de te fu mu folla moom am na solo. waaw xam na xaw ma kan moo fa jaar. waaye def na lu am solo waaye ñu quickly move on time baa ngee dem tey ñu ngi am di standard newspaper Foroyaa ak di point newspaper si suñ desk bi su ko defee ñu seet lan lay xëyee tey si seen xibaar yi comme ni ñu koy defee saa su ne tey ñu dooree ko ak standard newspaper ci li nga xamante ne mooy seen newspaper si tey ñu indi. Of course, quickly rek ci IEC waits health clearance to conduct Nyamina by-election mu ngi noonu comme ni ngeen ko gisee leneen tey mooy li nga xamante indi nañ ko ci seen xibaar mooy ne market union petition Barrow to over COVID-19 regulations kon lu ñu doon waxtaanee léegi nii leneen tamit li nga xamante ne fees na President Barrow extend condolences to the Catholic community and Gambia gets first chief magistrate. And Edwards Francis Teaching Hospital accused of neglecting patient to die loolu moo nekk foofu su ko defee ñu jël ci benn rek ci seen xibaar yi tey ñu dooree ko wala ñu jël ci li nga xamante ne mooy IEC ndax IEC coow li bari na tay trop affaire élection yi ak yu mel noonu. Now the chairman of the Independent Electoral Commission has confirmed that the electoral body is now waiting for clearance from the Ministry of Health to conduct the Nyamina West and Kerjarga by-elections. The Nyamina West parliamentary seat became vacant following the death of the sitting Nam Demba Sow of the GDC on Friday, January 24th in Morocco. Some cancelled by-elections for the Kerjarga ward are also still waiting for the to be conducted. The calendar of the IEC has not indicated when the by-elections would take place. But Chairman Aliu Momar Njai told the Standard yesterday that he is hopeful that the two by-elections will be conducted immediately after the rainy season when clearances are given by the health authorities. Waaw mu ngi noonu démb rek ñu ngi ci doon wax ci suñ extended hour bi ak MC Cham ñu bëri ñu ngi am concern la moo tax ba léegi by-election bi Nyamina West ak yeneen ward si Kër Jarga munta am ak tamit situation bi lan moo tax delay bi ak yu mel noonu IEC chairman bi nag leeral na yëf fi ne daf nekk ni ñoom pare nañ waaye Ministry of Health la ñoo xaar kilifa yi ñu yore wàllu wér-gu-yaram bi ak feebar bi ñoom la ñoo xaar ñu leen ne mun nañ koo def ñu def ko ci biir loolu ci ay kàddoom ba léegi wane na ne situation bi tamit nu mu mel ñoom amuñ garantie ne dinañ mun a aar ñeneen ñi nga xamante ne mooy nit ñi ndax ñoom ñooy dem vote waaye nag ñi nga xamante ñoom ñooy seen staff yi ñoom dañ fexe ñooñu ñu nekk ci nekkin bu am solo leneen li tamit kilifa yi ñoom ñoo ci war a taxawaay ci nu mu ko waxee
quickly Julde. am na solo Amadou because speculation su bari rek daf dee andi problème Exactly. waaye ku nekk daal nga génn nga wax sa stance bi mooy la ñi ñuy xam ñu xamee ko ne lii moo tax because ñu bari ñu doon blame IEC ñu ne moom ñoom ñoo nekk di delay affaire yi waaye ñoom léegi comme que génn nañ wax nañ ne dañ foog ñu am clearance from the Ministry of Health foog naa loolu léegi am na solo lu su des daal moo nekk coordination bi xam naa ne daal ñu nekk foofu noonu local government authorities yi dinañ mën a coordinate loolu pour ñi ñi tamit ñuy dem vote ñu make sure ne they are safe social distancing and other issues exactly noonu la ko waxee moon ñang te nee na donte ne COVID-19 bi mu ngi fi mooy mbas mi ñoom seen plan si élection yi nga xamante war naa am pare nañ pour def ko bëgguñ loolu war mbas bi daal si ni mu ko waxee warut a tax wala du tax mu sensé seen plan ci wàllu élection yi nga xamante ne war nañ ko amal ci réew mi. waaw comme ni ko Julde waxee rek génne bi am na solo leeral te sax ñu bari xam naa xamoon na ne sax ñoom mënuñoo téye élection ba ñun dañ fa nekk def si match amee ñu oo leen kaay leen ñoom référence leen kaay fii te foog naa ne amuñ benn right pour mën a ne lii du am wala lële du am booy ay référence leen rek si game bi su ko defee itam war nañ koo mën a try comme ni ko fi MC waxee moom ñoom xam nañ constituency bi because ñoom ñoo ko moomoon dane ëpput 5000 voters so loolu Amadou war na nekk lu nga xam ne war nañ ko mën a seetaat seet ni ñu ko naxantee ba élection am fa su ko defee loolu tam dana méngoog loi ñoom itam ñu gis seen bopp si National Assembly because su fekkee dañ ko bëgg a topp ak mbir mi nii rek dina xaw a sori ba loo xam ne xamuloo fu muy àgg ak yow soo moytu sax mun na dem ba temps boobu jeex te dafa xaw a doy waar su ko defee daal comme ñoom pare neen amoon ministre of health dina joxe ay meso ay loi yu nga xam ne nii lañ koo topp si campagne bi ba si fi ñoo line pour vote loolu yëpp ak si polling agency yëpp loolu suñ ko dividé si foofu noonu gox boobu noonu yaakaar naa gox bu nekk lu faa nekk du passé ay junnee nit du mut sax loolu su ko defee ñi seet naka la ñu taxawaay bu ñu si def ba def ko fa dina méngoog loi ñoom tam ñu gis seen bopp si National Assembly bi acca mu ngi noonu comme ni ngeen ko déggee xam naa ne loolu dafay dalal xel ñu bari ci mbir mi num demee woon ci moom sax nee na daal fu mu nekk ni mbas mi lu tax yeneen élection yu war a am ci réew mi te duñ ko amal ci ni mu ko waxee léegi nag ñu am yaakaar ne loolu yëpp mu ngi si suñ kanam incha allah gannaaw standard ñu wéy dem ànd ak Foroyaa newspaper tey ñoom si seen xibaar lu ñu xëyee mu ngi ni UNHCR chairperson calls for political will to address caste differences in the Gambia and still with UNHCR investigation shows caste conflicts in URA have negative impact on children. And Chief Justice asked government to intervene or to invest rather more in the judiciary. And the International Criminal Court condemns U.S. economic sanctions on Fatou Bensouda and other staff. And on the editorial says the weakness of non-state institutions for social justice. And on the question of the day says should Gambian troops be deployed outside the Gambia without the approval of the National Assembly? Then sampulage as always ndax sànq rek yéen a ngi doon gis ne Gambian soldiers yi dem ci biti Darfour ñoom nag laajte na ne loolu war naa am te fekkee National Assembly bi ànduñ ci wala approuvé fuñ ko loolu Foroyaa moo ko laaj ñu desandi ak Foroyaa wax ci lan benn xibaar ci seen xibaar yi now of course, NHCR investigation so caste conflicts in URA have negative impact on children. Investigations conducted by the National Human Rights Commission has revealed that caste conflicts in the Upper River region, URR, have negative impact in the minds of children. The communities of Diabugu, Koina, and Garawal in the URR have witnessed series of conflicts since 2018 as a result of the prevailing caste systems within those communities. Due to the increased tension within the said communities, the two groups are not socializing, and this has created a negative perception in the minds of children of the nobles and the members of the Gambana, both sides of the view that the lack of interaction and socialization between them is to give peace a chance, NHCR said in its findings. Mu ngi noonu lii tamit yàggu nekkul lu bees wax nañ ko waxate ko fi ba sonn mooy affaire yi li nga xamante ne mooy jaam ak yu mel noonu mooy caste conflict bu nekk Basse ci diggante ay dëkk ay community foofu
Human Rights Commission bi dañ def ay gestu gis ne loolu impact bi mooy jeexatal bu mu am ci xale yi dafa dëgg doy na waar trop mu ngi indi mun naa wax ne sax traumatising ci xale yi ci nuñ ko waxee te loolu ñu jàpp nañ ne warut a am ajaratu mu ne nga gaaw nag ok kon gis nañ ne recently tamit coow li baa ngi jógaat judduwaat na foofu soo mu nekk beneen affaire foofu noonu ci Basse gis nañ ne yëf yi daal dafa mel ni taxawaay gi war na ci gën a mën a am waaw Amadou caste system bi man I think it should be criminalized or ñu def ko a civil suit because fu mu nekk nii dafa nekk loo xam ne mu ngi jur lu bari te Gambia bi dafa tuuti kii jaam la kii góor la kii lii la I mean Islamically all the religions waxuñ ko so man I don't know xam nga afar na aada ak cosaan la but sometimes dañ war a xoolaat suñu aada ak suñu yeneen cosaan si yoo xam ne you know it's really against human right te fu mu nekk nii dafa traumatize xale bi because yow since boo juddoo nga mag yaa ngee mag ñun laa wax ne ok yow jaam nga yow kii moo la tane kii moo la gën kii moo la de xam nga loolu yooyu noonu du dee lii def you know su xale bi fu mu nekk sax su moo foyee ak ñeneen yi sax dafa fi ni ok mun na am waruma laalante ni wala waruma dem waaw ñoo ma gën waruma socialisation boobu noonu dafa mel ni nekku fa so dafa nekk loo xam ne daal I think ne Human Rights Commission bi should engage the government more on this ñu make sure ne ñu legal ñu def ko a law you know in this country because it is getting out of hand foog naa lu waay réew mi sax def ko daxalu ha def ko daxalu waaye is against the law for nit National Assembly sax dañ si war a jóg somebody as a slave or whatever National Assembly dañ si war a jóg because mun na jur lu garaaw te comme si xale yi moom comme ni nga ko waxee góom bu du wér la waaye tam mun na jur lu garaaw in fact foog naa ne moo ñaan doguma la sax waaye gis nañ ci exemple yi nga xamante ne waroon naa tax tey ñu gisoon si beneen taxawaay lu ëpp lu wax bi nii kese waaw taxawaay nag moom daanaka daal bëriwut si moom wax ji daal moo si gën a bëri yee waaw wax ji moo ci gën a bëri waaw ñu dem madame Sané mu ne tey ok Sané Buri waaw kon waaw julde yéen ay daray fay foofu so loolu ñu dem si beneen su ko defee kon mu ngi noonu ñu jeexalee ko ak point newspaper te ci tey ñu joxe headlines yi rek comme time bi jeex na woman dies after EFSTH Edward Francis Teaching Hospital nurses allegedly failed to admit her mu ngi noonu market vendors may strike over COVID-19 restrictions comme ni ñu ko waxee léegi nii and Gambia appoints first chief magistrate and finally Catholic diocese mourn Bishop Clary loolu moo nekk xibaar yi ci point newspaper finally ndar keppal tamit li nga xamante ne mooy newspaper review bi tey ci Good Morning Africa waaw kon mun nañ dugal benn just briefly dama foog ne comme madame Sané mu ngi presse ne affaire yi jeex na briefly am nañ 3 minutes ok kon ñu dugal jigéen bi nii mu nekk lu daw yaram now Fatoumata Diba a native of Bakau who gave birth to a twins on Tuesday 2nd of August 2020 at Abeta Samiter Bun Hospital in Latrikunda, German, in the Kanifi municipality, passed away after nurses at the country's main referral hospital, Edward Francis Small Teaching Hospital, allegedly refused to admit her following signs of COVID-19. The point has been reliably informed. The disease was also reportedly referred to the Medical Research Council, the Gambia, for medical attention. However, nurses on duty said they didn't have space for such complicated cases. The source familiar with the matter told our reporter. So mu ngi noonu tay xibaar yi wala development bi wala mbir lii moom mu ngi doon trend ci social media bi jigéen bi mu nekk lu daw yaram mu am ay seex ci diggante bi mu dellusiwaat ci hôpital bi ndax amoon na ay yëg-yëg ci yaramam waaye nag loolu bu ñu gisee signs yi bu mu delloo ci hospital bi fu mu amee doom bi ci clinique boobu ñoom yóbbu ko ci hospital bu mag bi mooy hôpital bi Banjul ñooñu ñu ne ñoo si nekk on duty gis ay signs ni jàpp ne COVID-19 la wala loolu lañ yaakaaroon ñu ne ñoom duñ ko laal according to report bi nuñ ko waxee ñu delloo ko ñu yóbbu ko medical MRC dem ak dikk boobu si diggante balaa ñuy ko jël fal mu faatu loolu nag mu nekk mbir mu doy waar ñu bari ñu ngi ko ñaawlu social media bi ñeneen tamit investigation war na fa dina am ci yenn ci kilifa yi ci health sector bi ñu gestu mbir mi naka la demee waaye ñu bari ñu ngi jàpp ne sanction daal war naa mën a am. waa ci yëf very important story wa time bi dafa jeex nag. because madame mu ñoo won na ne daal.
nañ fa jógee sax nañ fa jaaree sax daal di tàggoo. waaw xam naa ne kon ñu def noonu rek. because it's very suñu xamoon sax bii la ñoo njëkkee because lii dafa doy waar Amadou trop waaye jox gars yi dig daje ëllëg ba mondi incha allah di lay ñaanal weekend bi jàmm. ok Amadou. waaw jërëjëf. jërëjëf si taxawaay thank you very much incha allah ñu yemandi fii tey ba Monday ñu dellu si beneen edition Good Morning Africa thank you very much and have a very very wonderful weekend bye bye Julde. jërëjëf Amadou am na solo trop kooku mooy Amadou Kanté mu ñaan jërë ngeen jëf ak di jaajëfal ñoo xam ne ñoo safoo di ànd ak ñun saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi lii daal moo jeexal suñu weeks ending edition of the Good Morning Africa programme bi ba Monday inshallah to a brand new week brand new edition of the Good Morning Africa programme with more interesting stories more interesting analysis of issues happening in the Gambia and of course around the world ñu ngi wax bye bye and Juma Mubarak to the entire Muslim Ummah. Have a nice day. Bye bye.